Hello, TB Care GmbH is making a Christmas message for the first time. We have decorated our Christmas tree especially for this purpose and welcome you to this little video. We would like to take a look back at this year in which a lot has happened for TB Care. We want to say thank you. We want to look ahead and give you a little Christmas message. Und euch noch eine kleine, ja, ich sag mal, Weihnachtsbotschaft oder Neujahrsbotschaft mitgeben. First of all, Zuallererst möchte ich I would like to say thank you, Danke sagen, because this weil year has dieses brought a lot. Jahr hat ganz viel gebracht und uns haben Many people have unheimlich viele supported Menschen us and I would like to unterstützt thank them. und denen möchte ich jetzt zuallererst mal Dank sagen. First of Zuallererst all, I natürlich would den like to thank our Teilnehmern im Seminar, participants in the seminars, weil ohne euch because without you, könnte die TB TB nicht Care existieren could not und wir exist. brauchen euch und We wir need you. arbeiten für We euch. work for Ihr you. seid der You are Zweck the der purpose of TB TB Care Care, and your und healings eure and Anregung progress, und your Fortschritte, development, that is the eure blessing ja, that we see. Weiterentwicklung, das And ist der that makes Segen, us happy and den wir joyful. sehen We are und der incredibly uns grateful for wirklich that, froh macht so und our first dafür thanks sind wir go to you. unheimlich dankbar. Also Dear zuerst der Dank participants an and euch, liebe interested Teilnehmer. parties, Exactly the response we want to generate. Und die and the zweite second wave of thanks goes to Elka, geht erstmal an Elke, weil because Elka Wolshon has achieved incredible things for TB Care this year. She recorded the English program together with me and the Grutters family in the monastery. And we spent a lot of time shooting all the videos. Elka is also the one who has been accompanying the English program every 2 Saturdays since July, and puts her heart and soul into it, discussing the content with me and always providing really wonderful support for the English participants, just as I like to do in the German-speaking world. Elka, thank you very much for your commitment. You can't really put a price on that. So just a big heart from both of us. And the third and biggest thank you goes to the Grutters family, including Nicole Mittelstadt and Silke Grutters and Leo in the background. You helped to found TB Care and support its growth. You put your heart and soul into the seminars, the webinars. You wrote blog posts. You argued with me when I was unruly again, and wanted to throw the guy to the ground. You managed to get involved again and keep everything running smoothly. And for that I would like to thank you from the bottom of my heart. Unfortunately, we now have to say goodbye to you both. Silke is unable to continue for health reasons, and we send you our best wishes for your recovery and many blessings. You have enriched our seminars with your presence, your caring, and also with your all-round care. And that was great. And for that a very big thank you. And Nicole worked in the background, in the back office as they call it nowadays. She was hardly visible herself, but her Instagram posts were read. She kicked me in the butt when I had to write something again. Basically, that's how she kept all the marketing going. Through her commitment, she moved everything forward in the area of marketing. She got to grips with the active campaign program and the whole SEO thing and took the pressure off me. Thank you for the commitment you have shown. Last year, she already felt that she wanted to be more involved with people and didn't want to be alone in her home office. She already helped out a well-known meditation teacher last year, and continued to look after TB Care in the background.
She has now returned to her original field of training in the hotel industry, where she now has daily contact with people again and is in touch with what she needs. Das ist das, was We die couldn't give her that in the home office. im Homeoffice auch nicht unbedingt auffüllen. So Deswegen once möchte ich again, nochmal my alle heartfelt thanks for your herzlich commitment, danken wollen für dein for your Engagement, für diligence, alles, for für kicking my dein butt, for your patience, because it is terribly difficult to work as a type 1 with a 7, as anyone who is familiar with the Enneagram can understand. Many thanks to all three of you, Elka, Silk and Nicole. Silk and Nicole are saying goodbye to the TB Care work, but I'm sure they'll drop in again when there's something new, and keep a benevolent eye on our work in the background. And now I have the pleasure of having worked with Michaela for 6 months, and you'd better introduce yourself and your role in TB Care. I'm Ja, Michaela. ich bin die Michaela, wie namentlich schon genannt. Und I've been involved in ich habe die TBA TBA Care for 3 years now, as so Thomas's nebenher partner and, above im all, Prinzip as a schon participant. ja, mittlerweile 3 Jahren begleitet. Einmal als Lebenspartnerin von Thomas und vor allem auch als Teilnehmerin. I am Ich freue delighted to have mich, mich decided to do entschieden the zu haben, diese psycho-oncological counselor training at TBA Care. TBA gemacht zu haben. I have Habe now jetzt completed the im wonderful training as a November systemic counselor in November after a slight delay. For die me wunderbare personally, this is Ausbildung the zum supreme discipline in the field of Psychosozialabgeschlossen. coaching. Also ist für mich persönlich im Coaching-Bereich so die Königsdisziplin. I Habe ich daran realized gemerkt, this when indem I ich reached selbst my persönlich absolute absolut an meine limits. Grenzen auch gekommen bin. I also Und für asked mich auch myself den why I was Bereich actually drin war, doing mache ich this, das, and it muss was ich das precisely oder through ja, this that I ist der uncovered and Widerstand discovered auch resistance. entdeckt. Da ist was dran, was absolut So wertvoll there is oder absolutely something an Dinge valuable wertvoll about sein it. kann. Und habe eben Over the last auch 3 years, in den letzten I zwei have also Jahren discovered this valuable personal durch viele development through andere many other Seminare, die wir seminars auch that we anbieten, also und offer, all of alle which I was als able to take part Teilnehmerin in. As a mitmachen konnte. participant, Eben this has dieses enabled me wertvolle to learn a Effekt, lot about myself die Persönlichkeitsentwicklung. Also ich konnte in den 3 Jahren so viel über mich selbst lernen, so and viel gain so many Erkenntnisgewinne, insights, which has put me on a was mich, fantastic auf path, the einen path to fantastischen Weg self-love. gebracht hat, nämlich den Weg auch Discovering the an die meaningfulness of Selbstliebe, what else I want to pass on in life. die Sinnhaftigkeit zu entdecken. Was möchte ich im Leben noch? So to Das, was ich pass on selbst to others erreichen what I have möchte, learned muss, aber myself auch and to convey a sense of self-confidence and durchsetzen joy, und that life is not anderen just zu a duty vermitteln, but can also be fun. so dass dann eben auch mit dem wachsenden No matter how great the Gefühl der responsibility is, Stärke, des Selbstvertrauens, auch der Freude. Das Leben ist nicht nur Pflicht und Funktionieren, sondern es kann sogar Spaß machen. Obwohl, egal wie groß die Verantwortung ist, wenn man diesen Sinn und diesen Lerneffekt dahinter if halt you wahrnimmt perceive und this entdeckt. sense and the learning effect. Man dürfen wir ja Or nicht sagen, rather die I, Ausbildung. because we're not allowed to say you in Aber training. eben das zu entdecken. So it Also has es been war a eine fantastische fantastic journey to Reise myself, and with zu this mir growth I have selbst. decided to go with a lightness and Und in almost diesem carefree, Wachstum like a child, habe ich mich when I think entschieden, back over the last mit few einer weeks. Leichtigkeit und fast unbekümmert wie ein Kind, wenn ich so die letzten Wochen gerade noch mal so Revue passieren lasse. I am now Ich up bin to the mit der Verantwortung responsibility of joining gewachsen TBA Care as an als associate, Gesellschafterin and I von am looking TBA forward to Care taking on this und ich wonderful freue mich, task. diese wunderbare We want to Aufgabe bring this into the world. anzunehmen. Schön. Und diese wunderbare Sache, die wir Dear Thomas absolut, at my wo wir halt side selbst is also a überzeugt sind, sparring reingebracht partner who, haben. through Und auch der teaching liebe and being Thomas an with meiner you, Seite, der is ja auch mein constantly learning Sparringspartner for ist. himself, which I find very Der reassuring, by the selbst way, durch das that Thomas has Lernen not yet und finished durch das learning and that things are always moving Das forward. Seinsen mit euch für sich selbst immer wieder eigene Lerneffekte, denke ich, auch wahrnimmt. Was ich übrigens sehr beruhigend finde, dass eben auch Thomas
noch nicht ausgelernt hat und dass es immer weitergeht und eben das ist ja auch das Interessante im Leben. That's Dass the das Lernen interesting eben thing auch about life, that ein Leben learning sein never kann, wenn man stops. also wenn ich das Gefühl habe, On the contrary, ich when finde I mich have the durch das feeling that Lernen I'm on a auf einem fantastic fantastischem path Weg, through learning, that joy and dass pleasure da auch can noch arise, there's Freude nothing und better. Lust daran entsteht, ja, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres. Ja, so habe ich jetzt I will take over gerne Silka's als part in this Berichte in die fantastic Arbeit work mit and der take care of caring for the Organisation, participants in the die face-to-face Arbeit, seminars. den Teil von Silke, I am always die happy when the besonders beim contact Präsenzseminar continues und and I can bisher provide jetzt advice and tun, support. die Bekleidung der Teilnehmer auch danach. Ich freue mich immer wieder, wenn der Kontakt weiter besteht, Rat gesucht wird. In dieser Arbeit unterstütze ich den Thomas unwahrscheinlich gern. I am happy to take Und over bevor wir Nicole's dann work in the back Unwahrscheinlichkeit daran office. gehindert I can well hätten, understand how Nicole, it ich is kann to dich be verstehen. confronted with a seven Wie professionally. es ist, im The many Beruf, aber ideas and the jetzt eternal child are not easy to deal mit with. einer ideengetriebenen, das ewige Kind seiende Siebener-Tum halt, wenn man halt damit umgehen muss. Ja. Man braucht halt Geduld, aber auch Liebe. Und ich gebe I'll now zurück give it an back to Thomas. Thomas. Ja, vielen Dank, liebe Michael. From Das Jahr 2024, 2024 we will be there for you in this new constellation, für euch da sein. again with Wir seminars, Seminare, workshops, and Workshops, other offers. Angeboten, We will Ausbildungen, also be offering training courses to help you in your personal and professional development, und wir freuen uns total auf euch. In and diesem we Raum look forward to Motto welcoming you to this ambience at Schloss Erikshof. Seminarräume und auch die Möglichkeit, We have very nice seminar rooms here and can accommodate the participants appropriately. hier zu Besuch herkommt, I believe that those who have been here bei uns aufzuschauen. will probably want to come back again and again. For the Christmas message, we have chosen a text from the Course in Miracles because this course will also be present again and again next year with a podcast series. You will receive an accompaniment to the 365 exercises of the Course and into non-duality. Michaela will read a quote from it. Sehr gern. My sinless brother is my guide to peace. Ist mein Führer zum Frieden. My sinful brother is my guide to pain. Ist mein Führer zum Schmerz. And whichever Und one I welchen choose ich to zu sehen see, wähle, I will den see. werde ich erblicken. Yes, this quote is ultimately a very old metaphor. That was also used by the Indians. For example, they say there are two wolves, the one dark and black that brings evil, and the white wolf that always wants to do good. The Indians ask the chief who will win, and he replies that it will be the one you feed. We are all familiar with this metaphor, and it means that our inner alignment, our assessments and judgments about the next person decide what the next person is like for us. So we create our counterpart, our brother, through our judgments and cognitions, and this decides how we want to see this brother. Und ihr entscheidet mit diesen Kognitionen, wie ihr diesen Bruder, diese Schwester eben sehen wollt. I can only wish you right now that you should start looking at your brothers out there with the eyes of love. Anfangen könnt, eure Geschwister da draußen, euren Bruder, mit diesem liebevollen Blick anzuschauen. And discover the sinless brother who can lead you to peace. In this sinlessness, love arises, which we also urgently need, especially at this time. Ist absolute Sündenlosigkeit und dann entsteht die Liebe, die wir alle so dringend notwendig haben, gerade auch in dieser Zeit.
With this little message, we wish you all the best for the year 2024, and of course we look forward to welcoming you here next year. Our courses and offers are waiting for you. im nächsten Jahr euch hier begrüßen zu können oder online begrüßen zu können in unseren Kursen. I wish you God's blessing. Gottes Segen. Blessings and peace in your heart, and innocence in your mind. With this in mind, have a good time, a consecrated time.